Sveikučiai visi, sveiki. Nu ką, išsimiegojau. 9:30. Man tai yra ankstyvas rytas. Pradedam antrą dalį Lynnet ir Fountaino pereidinėjimą. Kažkaip taip. Dar vis miegantis, nežinau, režimas visiškai nusimušęs. Porą valandų pastreaminsiu dar. Net pavalgyti nespėjau. Okay. Taip. Jungiam čituką. Taip, palauk. Respect must be given to the will of every creature. Each fish in the ocean swims in its own direction. Gal nematau nieko. Jau matau. Čia, viską matau, viskas paruošta. Važiuojam. Važiuojam. Taip, garsą tikrinu, viskas labai super, viskas ok. Taip. Čia questas, ne? Tiesiai už manęs. Pažiūrėsim, kaip YouTube algoritmas veikia. Labai įdomu. O, čia apšė nebuvo, blei. Provisions are vital. Čia vėl tas raudonas. Galima pernešti ir su ją šaudyti. So this is the thrill of adventure. So this is the thrill of adventure. Wow, kas čia? Kažkas kaip medus. Lava čia, ar medus? O, teleportas. Todėl yra gerai iš pradžių questus pereit, nes atidarai visus teleportus, viską. Blia, čia tie šunys ir čia yra. Hey! Hold the line! Shine down! Ha! Galima aš ten neisiu. There is no escape! Taip, čia sujungti reikia kažką tai vėl, matau. Come on, really? Negali būti. O, užskaitė gerai.
Turėtų užtikti. Bledį, beveik. Beveik šitam žaidimė nesiskaito. Kaip sunku pataikyti. Nu, yra. Nėra. Kas čia tokio? Kas čia tokio? Įsivaizduoju. Ten yra puta. Take them. I have no need. Paeisim iš eilės, žiūrėsim, kas čia. Oh my god, čia galima nukristi, ne? Aha, matau tenais jau kaip reikia padaryti. Ai, čia vanduo. What? Oh, what? Kas čia toks? Illusion shattered. Kodėl? Kam? Ir kam? Per aukštai. Really? Вот, блядь. Oh my god. Čia пиздец yra. Kas per nesąmonė. Tipo, dar aukščiau padėsiu. O, okei. But a momentary distraction. I see everything. Priešai tai čia užpisinti žiauriai. There is no escape. Now you shall perish. Ir čia sugrįžti atgal, ne? Find the hiding melusine nearby. Čia turbūt kažkoksai tai. Kažkoksai tai kažkas tai. Šis personažas, greičiausiai. Medūzos. Jas, aišku, surinksim, nes kažkam tai reikalingas bus po to. 100%. Taip, čia challenge'as, aš jį greičiausiai padarysiu. Šis bus 100% pakeliui ten, kur man reikia. Arba ne? Dar geriau. Ratuku. Aš dabar galiu į kitą pusę nuvaryti. Čia aišku nieko nebus, nu bet va, žuvytės. Taip, sekundė, 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 dėdė.
Genshin. Ага, бля. Хм. Taip, kaip ir kurčiu. Бля, да visur strimus trina. Kodėl visada visur strimus trina, aš nesuprantu. Čia nesąmonė tokia yra, karoči. Hmm. Savo streamą radau, karoči. Du 2001 metų. Okay.
Hujarinam per visus galus, blėt. Kaip anksčiau. Pažiūrėsim. Kiek bus tolko iš to. Kol kas nematau, kad būtų kažkokia tolko. Apšė. Jo. Nu, yra kaip yra. Žiūrėsim. Streamas eina zaibys, HD kokybė normaliai, viskas, karočiui, žiūrėjom. Čia kažkas. Po vandenį kvėpuot gali? Radau, kad mano vienas Genshino streamas yra copyrighted. What the fuck? O kaip vienu metu čionais? Ai, galima taip. Peacebringer and Parama come and save you, father.
Dabar užpisa, kad be įgarsinimo reikia viską skaityti. Bet nu ką padarysi? Robotas sako, kad reikia tave nuvesti į safe place, nes čia užkratas kažkoks yra. Nu, okei. Taip, kriaukliai kažkas yra 100%. 200 moros. Labai gražiai padaryta, labai fainai. Taip, čia seliką reikia pasodinti, man yra vieta. Tai iš pradžių reikia rasti, kur jisai yra. Neturėtų būti labai toli. Kodėl čia uždaryta? To sėlio nesimato visiškai. A, čia reikia perpjauti, blėt. Supratau. Nepastebėjau netgi šitų vijoklių. Taip, o sėlikas gal čia pasislėpęs, ne? Ne. O kur jį reikia nuvesti? Čia, ne? Tai aš įsivaizduoju, kad čia reikia 100% visko valyti. Oh my god. Kokios bus peininės. Plaukit po visokias vietovės. Aš nerandu sėlio kažkodėl tai. Gali būti jisai taip toli. Labai abejoju, kad jisai čia bus. Čia main questas man eina toliau. Gėlytės matau. Hidrokūlas. Išlipimas iš vandens. Bet sėlio nematau. Sylė. Kur jisai gali būti? Gali būti kažkur pasislėpęs. Tokiuose va. Jisaigi mėlynas, blėt, jo nesimato visiškai. Gaidiško to sėlio. Aš nepateksiu jau, ne? Jo, čia negalima. Galbūt buvo prieš tai. Aš nepastebėjau. Nu bet jo, va čia va. Čia va sodinasi sėlis. Kur jisai? Neįsivaizduoju. Greičiausiai čia turėtų būti kažkur tai. Kažkur už namo gal va tai va paslėptas.
Nežinau, Hebra, pamatysit, parašykit komentaruose, kam įdomu. Šitą būtent vietą, jeigu dar kažkas tai žiūrės šiandien. Suprantu, mane čia yra užblokavę visur. Nematau. Nu aš labai abejoju, kad jisai bus ten už kilometrą. Kur jisai va čia va. Tai nesėlis? Varom palei questą. Kas čia per garsas, blėt, šitas? Tipo, jinai vadina tėvu. Tai yra tėvas kažkoks. Akmenį pramuš dabar, kurį mačiau. Jeigu selis kažkur ir bus, tai bus čia tik tai. Nes aš ten jau neradau niekaip.
Kažkur matosi jisai ar ne? O, končiai. Konč. Kažkam bus reikalingi jie. Taip, šitas robotukas sakė skylę pragręš mum. Sako, aš nemoku plaukti tipo į viršų, kai mano tas drilling modas įjungtas, jisai negali tipo judėti. Oh, what the fuck is this? Kažkodėl tai raudonai šviečia. Selio taip ir nerodo. O. Net po pat nosim buvo ir nesimato. Čia viskas, kas mėlyna, taip lievai matosi. Va, žiūrėk, dar vieną. The fuck. Taip ir selis turbūt kažkur tai plaukėjęs, o laimingas. What the fuck? Rustin, read it! Illusion shattered! Ha! Come on. Virda. But call me why? Self-proclaimed title. Reiks po to užeiti į Facebooką, pažiūrėti visus šitos vidosikus, kuriuos aš patalpinau. Gal dėl to, kad yra copyrightas, dėl to jie mane blokuoja, blėt. Jie bėga nuo kažko tai. Allow me! There is no escape! Make yourselves at home! Grow, grow, grow! Shine down! Absorption test, animal test 6308. Swirl! Inazuma shines eternal! Delete.
Apgavo jos tas čivakas iš Fountaino. Čia nebus kartais, bet kažkoks tas garsas toks, kaip banginis kažkoks užstrigęs. Man atrodo, gal čia kokia orka ar banginis kažkur užstrigęs ir jis daužosi čia. Kažkur, nes, blėt, kažkoks garsas tas labai panašus į banginį. Kažkokį. Jis jaučia, kad kažkas ne taip. Окей. Taip, greitai užšoku pažiūriu vidosikus. Labai mane sudomina. Neseniai žiūrėjau visus. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. Так, patikrinsimės. Inactivity serves no purpose whatsoever. Palauk. Tu nori pasakyti... Lifetime reikia pažiūrėti. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. O kaip pažiūrėti, blemba?
Tai čia postai. Insaitai, gal per insaitus galima pažiūrėti. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Блядь, o kaip pamatyti? Bet aš negaliu kontentą savo, karočią, pažiūrėti. Inactivity serves no purpose whatsoever. Tokia nesąmonė padarė. Vis tiek nieks nežiūri gerai, aš čia galiu pasikapalinti, pažiūrėti. Paukščiukas po vandeniu skraido ten. Taip, ką mes turim? Life. Life. Блядь. Lifetime. Ir einam į apačią žiūrim. Kiek čia man leis pažiūrėti šitų videosikų, nežinia. Čia garsas įjungtas, neįjungtas, blядь. Įjungtas, normaliai. All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. Inactivity serves no purpose whatsoever. Antrais metais, čia jau pizda buvo antrais metais. Čia Fortnite pradėjau žaisti antrais metais pradžioj. Tankus žaidžiau dar.
Elden Ringas. All the world holds dear is but a backdrop of constant New motion. Worldas. I stand before it, alone and unchanging. Witcher stream. Бля, 2001 metų. 2001 metais? Ką realiai? Gale 2001 metų. Aš dariau samurajų? Taip senai? 2 metus atgal? Охуеть, jo. Samurajų 2 metus atgal dariau. Nieko sa. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble Aš suprantu, kodėl YouTube'ai visada vienas žiūrovas, blėt. Kaip algoritmas veikia, aš nežinau, aš, blėt, reklamytę numečiu. Kodėl anksčiau, kai buvo paprastas šieras, paprastas pasidalinimas ir ateidavo apie 100 žmonių kaip minimum. Dabar, blėt, sėdi su 0. Vat aš šitą nesuprantu, kas čia per huinia yra. Kažkoks shadow banas ar kas. Aš nesuprasi. Kraujas. По-любому banginis bus kažkoks, nu 100%. Nu jau matau, man pidarasas kažkoksai tai.
O bosas bus. Kas čia? Jacobas kažkoks. O, jis dabar paaiškins apie šitą, apie dažus šitos, kurias naudoja. Mes tai nežinom, kas čia per dažai. Ah! This way, Turtle. Rust and rebuild. There is no escape! Stand clear. Animal test 6308. Stand clear. Grow. Billowing surge. Čuvakas bandė kažką įrodyti. Užkrėtė, karočią, krauju visą šitą kaip į lokaciją. Viskas raudona tapo.
Uždarė jį? Sako apie kažkokį didelį padarą, kuris pritriekš mus. Lol. This may hurt a little. Allow me. Cannot answer. Insufficient data. Tipo, jinai dabar pieš mus? What the fuck? Ja, pažiūrėjo į piešinį ir teleportavosi kažkur. What the fuck, blet, kažkokia vieta. Kažkoks balsas prašo padėti išvalyti poizoną. Okay, no problem. Meet the owner of the voice. Ir kas čia toks bus?
Elynas, aš pamiršau, ką reiškia elynas. Labai įdomi istorija, tik nelabai suprantu, kaip taip įmanoma. Tipo, kažkoks buvo atėjo žmonės, tipo, pradėjo sprogdinti čia viską, nužudė Elynas va šitą va. Čia yra kažkoks tipo ale pirma pasaulio būtybė, kažkas tokio. Jinai dabar yra mirusi, nužudė tą Elynas. Susprogdino, tipo, pradėjo jinai kraujuoti, mirė, tipo, iš to kraujo, tipo, ale prasidėjo nauja gyvybė. Tipo, iš jos kraujo, bet jinai, tipo, dabar pasiėmė, jinai gali pavirsti bet ką. Kažkur tai istorija, aš praleidau, kadangi su meru daug skipinau, turbūt praleidau. Elynas. Įdomu labai. Na. Žmonėm jo kraujas yra nuodingas. Sako, antras žmogus, kuris nebijo mano kraujo. Kas kitas?
Elino kūnas yra labai didelis. Čia kažkoks gigantas. Ten jo širdis buvo. Tas Jacobas bandė atgaivinti ją. Sako, jeigu jis atgaivintų mane, tai mano viso šita šeima, visi šitie patsukai išmirtų. Mes esam dabar Elinas kūne. Aš kaip supratau. Karočią kažkokia kosminė būtybė, kalba eina apie motiną. Apie motiną, kuri davė jam gyvybę ir tipo pasiuntė į šitą pasaulį. Jis sako, tipo, aš buvau per daug didelis ir netinkamas šitam pasauliui, todėl jis tipo nusprendė šitą būtybę numirti ir duoti gyvybę kitom būtybėm. Tai Elinas panaudojo savo kūno ląstelę, kad išgelbėt mus. Tai reiškia, čia Elinas kūno ląstelė. Čia kažkoks gigantas, milžinas kažkoksai, tai nusprendęs negyventi, nes jisai tik tai visus žudė savo didumu.
Nusprendė mirti ir duoti naują gyvybę va šitai rasiai. Designed by Grablet Mechanical Noises. Kas per Mary Ann? Narzisken Cruise order that I must reach is precisely. Короче, там ордо reikia rasti. Bet mes jau jį radom.
Mes jau jį radom, aš jau žinau, kur jisai yra. O čia va, teleportuotis. O jisai čia. Varom mes dabar. Nukalt dar baselį, kad galima būtų upgrade'inti Lynnet. Kiek ten neužtenka. Trijų. Ir 10 šitų. Šitos galima skraftinti. Bet kaip liūdna, pizdės, blėt, nieko nėra. Janai. Ai, ble, pamiršau, kad reikia paspausti mygtuką čionais. Hey! Sharing my knowledge! Rust and Reebok! Torn to oblivion! Illusion shattered! Trys. Du davė, fuck. Mega myliai. Take part. Trial by Fire Bennett. Nu kada 24. 20 už 3 dienų. Activity serves no purpose whatsoever. Einam pasuksim ratuką. Taip, toliau. Yra tas va, Narcijus Adventure, tas. Phantom Sail yra kažkoksai tai.
pradėti šitą daryti. Pagrindinį questą čia bent jau įgarsinimas bus. Good old caravan rebot. Now let Paimon think. What were we up to the first time we came here? Taip, palauk. Taip, važiuojam. Oh, Paimon remembers. Nahita's consciousness had been trapped by the doctor, but we followed the clues she left behind to help her. So much time has already passed since then, and it seems Sumeru's changing for the better now that Nahita's in charge, right? Paimon just hopes this peace will last a long time, and then Nahita won't have any more new problems to deal with. Yeah, guess you're right. We somehow always find ourselves right in the thick of it. Who knows what will happen next? Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. Magnetas. Huh? Me? Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most, when she was super tired, Paimon got caught in some strange whirlpool and sucked out into sea. And even then, you fished Paimon out. Anyway, for Nahita's sake, maybe we should think about heading to our next destination for now. Next stop, Fountaine. Ah, look who it is. Running into you in a place like this? I can see you two still love wandering around. Sure do. Oh, it's Dia! Since when are we just wandering around? We're usually taking care of some serious business. Even though it may have nothing to do with our journey. But never mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. That's when I saw you two all the way over there, chatting away. What were you two talking about anyway? Huh? You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. I guess you'd never stay for too long in one place. Bumping into you like this will become a rarity. I'm starting to feel sad just thinking about it. Hey, how about I gather a few mercs to escort you two? What do you say? Thanks, but no need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see everyone when we get a chance. Sounds good. All you need to do to get to Fountaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't handle. So, when are you leaving? Oh, wait a sec. Paimon just remembered there are still a few dishes in Sumeru that Paimon hasn't tried yet. Now, where's that list Paimon made? Šitas švakas kažkoks įtartinas. Jis iš Fountaino, man atrodo. I see. Guess you won't be needing a going away party or anything. It's sad enough to see you go like this. Though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without you. Seems true heroes always prefer leaving quietly. By the way, should we go say bye to Nahita? Oh, good point.
Then there's no need to bother her in the real world. Then I guess this is goodbye for now, traveler in Paimon. Whether as a client or a friend, you're always welcome to come find me. Goodbye, Dia. Bye-bye, Sumeru. Viso gero su meru. 100% viskas. Next step Fountaine. Nu ir mes čia, aš jau 100 kartų čia buvau, bet ant streamo, tegul lieka šitas vidosikas, gal kažkam bus įdomu pažiūrėti. Po kelių metų. Labai gražiai vietoja tiesiog su meru. Čia pizdės yra. Įdomu, aš iki ten daskrisiu 500 metrų. Jo, greičiausiai jo. Nors BBŽ. Nedaskrisiu. Reikia iki šito laivo daskristi. Palauk, čia stamina yra ar ne? Šitam vandenį. Tai pačekinam. Yra. Čia dar nesiskaito kaip Fontaine'as. Vanduo, ta prasme. Nesiskaito kaip Fontaine'o vanduo. After crossing all that sand and water, we finally made it! Oh, this must be Fontaine's port! Fountaine Port. Wow! Everything looks so advanced in Fontaine! Paimon's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual machines! Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do. What do you think? Let's start by meeting Hydro Archon. Iš karto. Iš karto pas Dievo vandens. Good idea! Nahida gave us loads of useful information. Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Yeah, the more we can learn, the better. So, what do you think the Hydro Archon's like? Will we get along? Nahida said that she has a very unique personality, whatever that means. To learn about a nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. If you ask me, it's a tragedy how things ended for him. Clearly, he was a pretty decent person. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. Excuse me. Can I help you too? I couldn't help but notice you standing here listening. Hi. We're travelers new to Fontaine, and we had something we wanted to ask, but you seemed to be really busy talking about some kind of play, so we didn't want to interrupt. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened.
In fact, it's a case that was just heard a few days ago. Aš irgi galvoju, kad čia kažkokią knygą jie aptarinėja, kad čia realiai kažkas atsitikė. Really? Like a real trial? But the way you were talking about it and the words you used just now made it sound like some kind of story. Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fountaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. So they see trials as sort of opera? But, shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Not to question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious thing. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette. We have absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette. Reikia šitą įsiminti. As well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. Šitą mašiną ir Neuvilletas kažkokiam... Mašina, kurią sukūrė Archonas ir Chief Justice Neuvilletas tas, ne? Jie atsakingi už tvarką šitam Fontaine. Oratrice? Is it some kind of machine too? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion. I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. Huh. Is the Hydro Archon super busy taking care of official stuff? Wait, didn't you say that she's always at the Opera House? No. Lady Farina seldom takes an interest with the nation's affairs. The reason it's difficult to make an appointment is simply because she's incredibly popular. Kaip Discordą užeit. Farina labai populiari.
That's right. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of her. Huh. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Wait! Paimon gets it now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity here, right? Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Neuvillette. Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. Will take. Guess we could have a look around the city in the meantime. Hey! What are you looking over there for? Huh. Maybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? Lynnet. Maybe we better go check on her. Hello there. Excuse me. Are you alright? Huh? Ah, I'm fine. Thanks. Įdomus balsas. Oh, okay then. We just noticed that you seem to be worried about something. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. See? You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? Maybe they're mermaids. No, people call the waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland lake that's filled with fresh water. And no, I can still see that hill clearly in my memories. Now, it's been completely submerged. He would skip and jump, tossing sand in the wind. The sun shone brightly, and the air was filled with the scent of the sea. But now, the water is gradually swallowing our memories. It won't be long before it swallows us. Sorry. Paimon doesn't really get what you mean. Ah, I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? O,
Lini ir Lynnet. Oh, and you are? Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Oh, allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fountaine. Iš karto su pagrindiniais personažais susitinki. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. Блядь, šitas geras prikolas. So that's how you think it is? I also think my brother can be too talkative at times. Seems you were right, Paimon. We are quite similar. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories? And that it won't be long before it engulfs you too? Oh, that. It's from a prophecy that's been circulating in Fountaine for some time now. Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fountaine now. Nu ir kas gi vyksta Fontaine'e? Where to begin? Kažkas tai Fontaine'e vyksta, o kas vyksta хуй paimeš. Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? Did all the introductions earlier not count? Hello, traveler. And hello, Paimon. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at me. Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fountaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Oh, alright then. Well, Paimon's just happy to have a local friend now. By the way, we were just getting ready to go to the Opera House to meet the Hydro Archon. Would you be able to show us the way? So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the Opera House later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Please, follow me. Sesė ir brolis.
You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. Eik tu, rimtai? Čia jinai? Čia elektrinė kažkokia. Yeah, but... So, she's the Hydro-Archon? But how did she know we were looking for her? My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and his companion, who have journeyed here from distant lands. Blakstienos ir akis kokios. Is she talking about us? I've long heard of the turmoil and chaos you left in your wake as you visited other nations, but I welcome you nevertheless. No, I have come to receive you personally. Blet, akis kokios. Jinai man atrodo kažkokia tai labai įdomi. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured, I see clearly your sincerity. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the correct banner. I, Focalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this. Well, finding the Archon was easy enough. Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. But the Hydro-Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the top? Mm-hmm. Miss Hydro-Archon? How did you know we were coming? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything about you. Pidarastas, va, šitas jai pasakė. Tasgi buvo tam turgelyje. Whoa, talk about sounding high and mighty. Oh? What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else? Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Legendary? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina?
Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see him. Oh, I bet this is gonna be the duel of the century. Ooh, I've got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy, and despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Tai jinai nori fighting susiremti su manim. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? Apsišyko. What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Clorend. I admire his bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. He is obviously a true warrior. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Oh, yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. Of course. On Araneus, criminals are always requesting duels to defend their honor. They're getting a bit old, to tell the truth. You see, then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! Чего? Whoa, all right! Now that'll be worth seeing! Right. This is Fountaine, after all. Such a grand opera house, it would be a pity not to use it. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? According to Fountaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fountaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law, no? Tipo, štai, kad paimana skraido. Пиздец, блядь. Ta, blядь. Kodėl taip? Kas čia darosi? Come on. Come on. Tuoj, sekundę. Oh my god, užlagino viskas.
Во. Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. No one knows О, the laws of привет. Fontaine like she does. Прикинь, блядь, какая история охуенная. Я охуел просто. Только, ну, типа, главный квест начал делать, и только приходишь в Фаунтейн, тебе сразу Фурина встречает и говорит, что ты уже, блядь, что ты, ну, что-то неправильно сделал, типа, у них по закону 3 первые дня, когда, типа, не, первые 3 дня месяца никто не может запускать летающих объектов в воздух в Фаунтейне, блядь, типа. Этот ГГ говорит, типа, что мы такого сделали, типа, что не так, типа, а Пайман-то летает. Пизда, бля. Ебать. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Paimon? Precisely. Now, if you two have no objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. Не успели, блядь, в город зайти, уже арестованы. Охуеть. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. But if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Linny! Finally someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? Ah, great magician Linny, my beloved citizen. I'll permit you to object, but how exactly do you plan to prove your claim? As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. Ta-da! What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that? Он уже раньше приклеил эту хуйню. Потому что он знал, что так будет. There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Huh? You call that magic? You've got to be joking. I thought it was pretty good. Nice one. Huh. I'm not sure what to think. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Performance? You see all this as a performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! Бля. Ты тут? Олесечка. And just like that, she's gone. Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. He never even had a chance to ask her anything. But
that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in handy. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynnet is my assistant. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fountaine, the Opera House. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fountaine? When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fountaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? My brother's always excited to make new friends. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the Opera House anyway. Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. Oh, you really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Huh? What are they going to use it for? About that... You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it entails. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fountaine. It says that every person in Fountaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fountaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fountaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fountaine born with sin? What is that supposed to mean? There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fountaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fountaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fountaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fountaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fountaine have actually started rising. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fountaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. Supratau, tai reiškia, tipo, vanduo kyla, profesija yra toksai, kad, tipo, visi gimsta su nuodėme ir visi yra kalti Fountaine. Ir laikui bėgant vanduo kyla ir, tipo, nu, čia tokia istorija, kaip, nežinau, Dievo istorija, ten, tipo, pranašystė, kad, tipo, visi turės nuskęsti ir liks tik tai
vandens dievas savo trone. Tai jie padarė šitą poketą, tipo tašę, kurį leidžia didelius objektus paslėpti toj tašėj ir pernešti. Jeigu vanduo pradės kilti ir kad išgelbėti kažką ypatingo. Все, я тут. Слышу, вижу. Ты не проходила этот квест еще? Не начала? Вроде нет, ты же говорила, что не можешь начать. Короче, тут пиздец, история охуенная. Тебе рассказать чуть-чуть или не? As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Oh, Paimon gets it! It's like preparing for a rainy day! But this is more than a bit of rain. Сама потом пройду. Хорошо. Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Не, так я про историю говорю. Что будет, то это ясно. Типа, ну ты все равно видела уже в ТикТоке или где-то. Ну, сама история. Вот ты мне сейчас сидишь, вот, что за хрень? Ты вообще сидишь, да, у меня все равно один зритель. Типа, должно быть 2, потому что я чат читаю через телефон и пустивший, ну, чат на телефоне. А вот ты пришла, все равно один, блядь. Что за хрень? Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. Magic Pocket. Тут сейчас история такая, что типа все, кто рождается в Фонтейне, они типа как бы прокляты, и все проклятые должны со временем умереть в воде, типа как бы вода поднимется и все проклятые типа умрут, и останется только водяной архонт. Типа, ну такая вот история, типа, не знаю. Проповедь, типа, такое, что-то такого. И сейчас, типа, они линии с Линет сделали такую хуйню, типа, как бы, мешки такие, блядь, сумки, типа, в которые много что помещается, типа, магические. И когда вода поднимается, чтобы люди успели бы съебаться. Типа, в эти мешки там большие объекты ложат и убегают. Так, я не понял, и тут поговорить. А, сейчас раздать надо. So you're the blonde traveler that everyone's been talking about. My apologies for not recognizing you earlier. Про сумки не слышала, ну а сейчас слышала. Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for the worst and hope for the... Thanks. Please, also thank the magician on my behalf when... What's this? Ah, so you also believe in the prophecy. Keep it. I won't... What? You mean you don't believe in the prophecy? No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. But as time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus could people set foot on land. So, if you ask me, when the water rises and takes us all, it'll be like we're going home. Oh, we hadn't heard that one before. But people can't live underwater. They'll die. You should probably still take it. Говорит, я верю в другую
проповедь, что типа люди должны жить в воде, типа. И, типа я не боюсь, если вода поднимется. А Пайман такая, ну если вода поднимется, люди же сдохнут, они же не могут жить под водой. Типа, ты должен взять эту сумку. Блять. All right, I'll take it. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. Ну да, блять, долбоёб. Дышать под водой умеешь. А вот, ну, реально, как наши персонажи дышат под водой? У нас какая-то хуйня появляется, такая синяя, когда мы плаваем. Ну, типа, я как бы скипал там все сначала. Нихуя не понял. Ну, типа, наверное, это уже было сказано. Капитан. Huh? I don't want that thing. Way I see it, if the prophecy's true, it's still gonna be a long time before the water can cover everything. Life is all about living in the moment. What use is there in worrying about the future all the time? We'll cross that bridge when we get to it. Опять ты говоришь. Не, я не буду брать. Типа, невозможно, что вода быстро поднимется. Типа, это как бы сейчас это не проблема. Когда это наступит, мы тогда будем заботиться об этом. Блять, чисто тип людей, которых я ненавижу, блять. Ну это пиздец, блять. Ну реально. Тебе приходит чувак, дает, блять, сумку, в которую ты запихать весь свой дом можешь. Она говорит, не, мне не надо. Типа, ну, типа, проблемы пока что нету, а когда будет проблема, тогда я буду ее решать. Ты ебанатка, блять, ты возьми эту сумку, блять, засунь себе там, не знаю, в дырочку между ног. Держи, будет проблема, сразу используешь. You should still take it. You never know when it'll come in handy. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd really rather not. А, точно, к статуе подошли, да, и типа ГГ говорил там что-то, чувствует что-то по-другому, там что-то, чувствует воду, что-то. Да, помню. Точно, я вот это вот скипнул. Взяла сумочку все-таки. Сейчас будешь стилевая, сможешь в городе ходить, не только здесь торчать на своей лодке. Oh, you already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some, interesting opinions. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Is there anything else you need to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fountaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. Oh, that would be much appreciated. We'll need some Romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. Можешь мне переводить, пожалуйста? Так я тебе вкратце буду говорить. Тут дохуя что переводить. Ну, короче, Лини сейчас готовится к своему дебюту в опере. И перед этим он хочет помочь людям, вот, раздал эти сумки всем, типа попросил нас, чтобы мы помогли раздать сумки. Мы раздали сумки, сейчас говорит, ему надо какие-то там цветы собрать перед выступлением. Типа говорит, давай поможешь мне. Вот мы сейчас пойдем собирать цветы какие-то. Дыры наделаю в лифте каблуками.
каблуки не острые. У кого острые каблуки? У Фишел вроде. Так, ты вообще босая ходишь, ты в тапках. Не помню, у кого-то есть каблуки. Вроде у Кицин или у Фишел. Да похуй, блин. Не обращай на это внимания. Это где? Блять, это на первом этаже. Ай, не, мать, я долбоёб. Долбоёб. It seems we have to use Hydro to collect for maritime flowers. Я думал, наверху будет. Все. Мне нужны эти цветочки. Блин. Короче, как обычно. Подай, принеси, отсоси. To survive hardship, you must prepare for hardship. У Шенхе? А. Ага. Некоторые смс-ки не будет в чате показывать, я их буду видеть. Но, типа, если там будет отсоси всякие, там, соси, дрочи и так далее, типа, ну, YouTube не пускает, типа, фильтры есть. You Если made что. quick work of that. I can tell you're an experienced traveler. I've also finished collecting a few here. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. Говорит, или нет, может и в другой раз тоже поможет? Говорит, нихуя. У меня режим сохранения энергии. Если я буду тут бегать и помогать всем, у меня не останется энергии для этого, для выступления. Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we should get ready to head back to the court of Fountaine. So, we're going to the court of Fountaine before we head to the Opera House? Good. Parama wants a tour of Fontaine's largest city and try... Чего? Не наговорила? Shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Huh? What's wrong with her? Paimon didn't notice anything. Лодырь. She's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Watch her movements carefully. Oh, he's right! Она спиздила что-то. Линии такой говорит, что типа воры и маги практикуют одно и то же. И типа он сразу заметил, что она что-то хочет спиздить у этого чувака. Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. All right, let's go. Он хочет поймать ее и говорит, типа, едь на лифте наверх, а мы тут будем, типа, разделимся. Говорит, если она захочет съебаться, то съебется наверх. Скорее всего. Ну, куда я тут побежал? Ой, уже фонари включаются. Блин, а тут не с двух сторон проход, что ли, на лифт?
С одного? Вроде с двух сторон был. Что я так перепутал, наверное. Круг весь оббежал. Сколько у меня смолы? О, еще 5 смолы. 5 смолы. И смогу кикнуть с босса и поднять Линет до 80 уровня. Да я не понял. Какого х? Или тут типа... тут вход только в середину с этой стороны. А мне как-то шайбануло в голову, что я могу со стороны пройти. Вот так отсюда. Ой, блядь, лифт. И здесь сейчас ждать. Тут можно, пока ждем, посмотреть на капельку. Красивую капельку. Усангаями и кокоми. Все, приехал. Блять, как долго. Ай, да ладно, я никуда не спешу. А тут эти побочные квесты, короче, они взаимосвязанные. Пиздец, я прошел один главный побочный квест с историей. И он меня отсылает в другой квест побочный. Типа я сейчас хожу с собачкой, роботом. Ой, боже ты мой, бля. И эта собачка говорит, что типа она охраняла какую-то персону, там какую-то. Анна, я не знаю, это персонаж, наверное, это, блядь, баба черно-желтая с шапкой, блондинка-то. Я думаю, что она, типа, это хранительница собака была. Мы ее починили в одном квесте. Узнали про гиганта, который валяется в фонтейне, вот тут в воде, вот тут вот. Он валяется, типа, он умер, чтобы не портить землю, не портить, не убивать невинных там существ. И в нем, в середине, в его теле основалась эта деревушка подводная. Помнишь, где я тебе фотку слал там? Да, Анна какая-то. Два имя там. Типа через пробел еще имя какое-то. Я не знаю. Не помню, то есть. Ну, типа, знаешь, там был персонаж какой-то, нам показывали, вот такой вот. Типа, что-то такого, как вот эта баба. Я думаю, что это там будет она. И эта собака должна была охранять ее. И типа, она говорит, типа, меня стерлась память, этот робот-собака. И я помню, что только название, что мне надо туда сходить, типа, там какой-то там, сейчас скажу, у меня квест есть, Нартизия Круиз Adventure. Нартизия Круиз это местность, та местность, которая вот тут вот. Тут такой храм подводный большой, я там еще не был, тут где эта птичка, это подводная синяя прилетает к тебе и говорит, типа, помогите мне, давай идем поможем, типа, помнишь вчера или когда мы там смеялись, что типа, какая-то, хуй знает, какая-то хуйня подлетает, и они идут и помогают. Вот туда надо идти, и там эта собака сейчас, типа, сказала, что там должно быть мое назначение, типа. Ну, типа, единственное, что эта собака помнит, что надо туда сходить. Хотя можно этот квест сделать и раньше. И ты потом хуй поймешь последовательность какая будет. Ну, что-то такое.
Я проходила. Ага. Так ты уже прошла там, да? This is the spot where Linny wanted us to wait. О, вот она. Воришка. Oh, look! Isn't that her? Oh no! Чего? Did she notice us? She started running the other direction. What should we do? Should we chase her? You're right. She might also be trying to lure us. Nothing's happened for a while now. А куда она Kinda wonders съебалась? if Linny caught the thief. Тут же некуда съебаться с этого лифта, только один выход. Yeah, let's go. А ты с собакой проходила или тот проходила там, где эта птичка подводная? А, тут выход с другой стороны есть. Сука. А во, они поймали. А, не, они поймали. Тут этот чувак. Are you sure that's all she took? You should check to make sure you're not missing anything else. Да, наверное, уехала назад. А, с птичкой проходил. No, that was all. Oh, I can't thank you enough. I didn't notice a thing earlier. Anyway, I should be going now. Thanks again. Какой довольный, вернули то, что спиздили. Oh, were you returning what the thief had stolen? That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. By the time I looked back, she was already gone. I saw the general direction she went, but Linny twisted his ankle, and I needed to make sure he was okay. Oh, did you get hurt, Linny? I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. In fact, it's feeling better already. If you want to play at being a hero, at least try not to get hurt doing it. Imagine what would happen if you managed to derail our performance as a result. Отчитывает его. Он пока ловил эту бабу, вывихнул ногу и говорит типа, похуй, все уже нормально, уже не болит. Линет ему говорит, да-да, если ты хочешь быть героем, посмотрим, как ты на выступлении будешь себя вести с такой ногой. You're right, you're right. Sorry, Lynette. I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. But at least we were able to get the stolen items back, so it wasn't a complete failure. What a slippery little thief. Guess things turned out all right in the end, though. Linny's initiative paid off. All right, let's put this little detour behind us. We should go to the court of Fountaine now. Все, говорит, хватит тут шляться, идем туда, куда надо. Типа Court of Fountaine. Это главное здание Фонтейна вроде. Он же не сказал, что на оперу идти надо. А, кстати, еще была такая хуйня одна. Еще одна хуйня такая была. Ты не слышала, наверное, что этот Архонт, водяной этот, создал машину какую-то для защиты города. Вот это тоже интересно. Андрей, привет. Да, читаю коммент. О, поешь, типа? So, we ride this thing to go into the city? What an ingenious way to get around. People in Fontaine really know how to use water. This is an aquabus. It allows people to travel between several key locations around Fontaine. Как же я не слышал вас давно. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's why it's better to travel with friends. So you mean it's still boring even when I'm riding with you? Ай, блядь. Линия говорит, типа, это наш транспорт по городу. Типа, офигенные всякие эти виды можешь видеть с этого транспорта. Но
спустя время становится очень неуютно ехать и типа заябывает, в общем, кататься на этом, потому что это очень занимает много времени, и лучше это делать с друзьями. А Линет такая говорит: то есть всегда, когда я катаюсь с тобой, тебе скучно, да? Типа кататься со мной. Это она подъябывает, пиздец. No, that's not what I meant. It's just that, well, you don't really talk that much. Как я ее понимаю. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Отмазался, типа, да не, типа, я не то имел в виду, ты просто разговариваешь мало. И говорит, ехать на этой повозке, это же самое, что быть дома с тобой. Ну да, блин, братец и сестра, вот я не имею ни братьев, ни сестер, это мне непонятно. Whatever. Я, Андрей, тут не стримлю на ютубе, если что, я стримлю в фейсбуке и по-литовски, а не по-русски. Так что, ну, просто информация такая, если что. У меня тут подписчиков вообще нету, никто не смотрит. Просто заебался там стримить и, да, думаю, здесь постримлю. Да, я стримлю всегда с камерой и с фоном, но сегодня лень, жарко, весь потеешь, сидишь, что... Нафиг освещение включать, это там, ну, короче, понимаешь, да? Смотри, сколько народа. Ну, 4 человека. Guess that's what it's like to be an older brother. It's about time for us to leave. Let's get on board. О, кто это? А, это, бля. Как она? Я забыл ее имя. Мы встречали ее уже. Нарисовалась. What? Шарлотта, во. Traveler! Paimon! Этот, подожди, кто она? Она это же... Oh, I never Фотограф, guessed I'd bump типа into этот. you while riding the aquabus. In the story of my life, this is big news. А почему автоматически разговаривают они? Не понял. Я ничего не нажимаю, не разговариваю. What are you doing in Fontaine? I didn't hear anything about you paying us a visit. Я ничего не нажимаю, она пиздит. Это типа дано время тебе, пока ты доедешь. Coincidence, but as travelers, we're always on the move. Журналист, да. Surprising that nobody knew we were coming. Though we still have no idea how the Hydro Archon knew about us. Oh, let Paimon introduce you to our new friends. Oh, no need for introductions, Paimon. I would recognize the great magician Linny and his assistant Lynnet anywhere. I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who they were. It's a pleasure to meet you. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Репортер. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet you. Now that everyone knows each other, Fontaine suddenly doesn't feel like such an unfamiliar place. Кого ты там попросила уже? Своих? Да, смотри, вы все равно вдвоем. Вдвоем остались. So, what have you been up to lately, Charlotte? Any big news? Not too much. When there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. You can still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships,
or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Нихуя себе. На, я сейчас ничего не нажимать не буду. Типа у нее работа такая, пиздец. You're right. Seems you know me Вот, pretty ничего не well. нажимал. What I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my talents. Я тебя попросила постримить на YouTube. А, ну да. Я не так понял. Думал, что ты попросила, чтобы ко мне пришли бы кто-то посмотреть. Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Well, a series of cases actually. Меня вот это бесит, то, что не можно паузу сделать. Типа, они пиздят, ты пока... Ты едешь, и за это время, пока ты едешь, вот этот диалог должен закончиться. Какие-то бабы исчезают. Молодые бабы исчезают. These stories are the talk of the town right now, and it's probably the most mysterious case we've ever seen. Девушки молодые исчезают с города. Она говорит, типа, самое интересное сейчас дело. If I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked, and it's the headline story in the Steambird, oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the serial disappearances of young women case? You mean the culprit hasn't been found? That's right. The first missing girl case happened almost 20 years ago. Чего? Это дело началось 20 лет назад? Типа, первый человек, первая девочка пропала 20 лет назад. Another girl disappears. What the cases have in common is that the girls are all of a similar age, and that they've all vanished without a trace. Типа, все девушки почти... But the scariest part Подожди. is that to this day, none of the girls have ever been found. Девушки одного возраста почти, и ни одну Many suspects have been не arrested over the нашли. years in connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Начинают расследовать одно дело, не успевают расследовать до конца, и уже другая девушка пропадает. Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth Давай, behind давай, it, заваривай. waiting to be exposed. Чаек. Чефирчик. Yes, I agree. And at the very least, the family of those missing girls deserves some sort of explanation. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. Please don't imagine that, Lenny. Блять. Hey, we're almost there! Look! Город мне не нравится. Вот отсюда, когда видно, не нравится. Музыка охуенная иногда, а иногда хуевая. Ну такое. Я не говорю, что музыка плохая, мне просто она не нравится. Она хорошая, заебись сделана. Музыка тут в этой игре всегда на уровне. Просто мне не нравится сама мелодия в некоторых местах. Это главный город. Well, I really enjoyed chatting with you. Life should be full of pleasant little surprises like this. Yeah, us as well. The ride went by too quickly. Ah, I have an interview to get to. I should get going before I'm late. Okay, Hyman hopes we can chat again soon, Charlotte. See ya! Шарлотта убегает, у нее интервью.
Steambird when you have time. What a tough job. Always running around and interviewing everyone. Well, where should we go now? If you don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we collected. Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start anyway. Ну, типа осмотреться в городе. Ну, такой город. Хз, очень много всего. После Сумеру города мне этот город не очень нравится. Это, знаешь, как город легиона, блядь. Чисто, блядь, не знаю, людской город. Такой максимально людской. А там деревья в Сумеру, знаешь, такие. А тут такое, ну чисто простой людской город, блядь. Кафушки, Макдональдсы. Перфюм. Что тут продают? Типа фанта. Фонта назвали. Ебать. Фонта. Ты тут? Покупаем фанту. Ой, эти покупать можно. Нихуя себе, нахуй мне их покупать. Я уже 135 их имею. У меня все по 1000. Что-то по 2000 почти. А молоко-то я куплю, там сыр надо делать с ним. 1500, почти 2000. Картошки 1500. 2000. Вот это надо взять. Это новый ресурс. Орешки. Орешки, потом сок. Ферментный сок. Да, в Сумеру тут ресурс появился, этот вот. Бобы. Сейчас я окно прикрою чуть-чуть. Я тоже хочу поиграть как-то. Хватит себе играть, обогнала меня и так. Я больше по главному квесту не пойду. Сейчас пойду делать тут, что ты уже сделал. Тут есть телепорты какие-то. Надо открыть тут телепорты мне. Че, я проебал телепорт, что ли? Или он выше? Он выше. Бля. Какой же большой этот фонтейн.
Пиздец он большой. Тут бегать можешь полчаса с точки А в точку Б. Let's move out. Уже ли нет? Прокачал? Нет еще. Еще нет. Сейчас пойду босса еще ёбну. На у меня... Вот. Одной сучки этой надо. И 10 этих. Откуда мне их взять? К тебе в мир подойти. Высосать все. А вот он. Очень красивая игра. Мне она так нравится. Я так долго искал такую игру вот с большим миром, чтобы лазить везде можно было бы. История охуенной. Вот ты прикинь сейчас, Олесь, если тебе надо было бы с первого уровня все проходить. Это такая охуенная игра была бы. С нуля все проходить. С самого начала всю историю. И люди, кто только сейчас начинают играть в эту игру, им так интересно, наверное. Они просто, я не знаю, месяцами сидеть будут проходить это все. Так, а вот этот вот. Это какая-то колонизация, что ли? Да, я там не попаду. Хотя, подожди. Тут что у нас? Лифт, да? Оба. Вот тут ночнушка. Лифт. Вниз можно? Парис Мемония. А вниз можно? Блять, ну это второй этаж. Ебать, второй этаж. А что третий, четвертый тогда? И опять полчаса ездит. Я же предлагал тебе показать тот телепорт. Да не надо мне еще показывать. Перестань. Будет квестом по-любому. Или что ты откроешь этот телепорт. Нет никаких проблем с этими телепортами. Из цветочков падает цветочный артефакт. Нормально. Оп. Большая жопа Кокоми спасла ее от гибели. В воздухе. А если вот так пустить? Absorption test. Нет, Stand здесь. clear. Animal Вот так. hypostasis emulation. Кому-то там ебанул. Hold the line. А это в воздухе летает. Медузе похуй. Я пошла играть. Там на лифте надо, ну ясен хуй. Минус уши дунул. Так бывает. О, на лифте, на лифте. Да, я найду потом, мне тут как-то пофиг.
Вот тут вот надо зайти. Это по-любому. Наверху он. Только не говори, что за стенка. А, вот он, что-то не видел даже. Ну, вот этот еще можно открыть как-то, наверное. Зачем-то. Let's move out. Отель. Вообще кто-то ходит в этой игре, в этом месте? Типа сидеть можно, да? Rust and rebuild. Под медузкой. Так прикольно было бы, если можно было много людей позвать в мир. Не 4, а как 8. Сел. Как раз 8 мест. Зачем эти места сделаны, я не понимаю. Типа, ты сколько тут работы въебали. Все это же надо было сделать. Квест будет, может, тут. Все, мне заканчивать стрим, пойдем играть, да? Так, я чую вот отсюда. Можно туда быстрее добраться. Это платформа какая-то или что тут будет? Знаешь, какой самый большой плюс? Что тут утонуть с ним можно. Как в нормальном мире. Попробуй кошку погладить, вроде добавили такую функцию. Как-то не видел кошек. В кошачью таверну, что ли, сходить? Да вроде что-то можно было с ними делать. О, лифт. Смотри. Сейчас спустимся вниз, наверное, да? Нет. Да не хочу. Все, Лесь, спасибо, что пришла. Спасибо всем, кто смотрел. На этом я стрим и закончу. Встретимся в другой раз. Всем пока.